character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good morning, dear students. In last class we have started the second unit prose. So already I think you have learned about the lessons. I believe you have learned some difficulty words and synonyms. I think it's a best way to learn, and this is a platform to learn all the things in English. And today we are going to see the second part of the lesson. Shall we move on to the lesson? Okay, now shall we move? I think last class I have left that areas. Page number 31. The police were on hand in a commendably short time. A Ford sedan full of team, 2 on motorcycles and a patrol wagon with about 8 in it and a few reporters, they began banging at our. Can you go on to that please? Front door. So already I said I'm going to remind the characters. Bodwell and his wife, narrator and his brother and his mother and grandfather, all the people are living near to the places. And Bodwell family is a retired person. He was a retired person. So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா சில இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த டவுன் ஸ்டேஜில் என்ன நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் திஸ் part here we are going to see and different kinds of things, and that is front door flashing lights shoot streakers of gleam up and down the walls, across the yard, down the wall between our house and Bodwell's. So the police patrol thought the burglar is inside the house. The people thought, because they don't know what is inside that house. That means the narrator's home. இந்த கதை எழுதினவருடைய வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வெளியில் நின்று பார்த்தா தெரியாது. We couldn't understand what is inside the house. We cannot see that. நம்மளால அதை வந்து பார்க்க முடியாது, என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது. Suppose for example we can say, and this is a small box. Okay, what is that? This is a small box. இப்போ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா what is inside my hand? You couldn't find out. And the same thing it was happened here also. And down the walls across the yard, down the walk between our house and Bodwell's. Open up, cried a horse's voice, and suddenly the voice comes over shouting. We were men from headquarters. I wanted to go down and let them in, and since that they were, but mother wouldn't hear of it. You haven't stitched on, she pointed out, you could catch your death. So here some conversation is going to between the policeman
and the Bodwell house, that means the retired person's house. So what is going to happen? I wanted the travel around me again, because the narrator's mother is doing all the inactivities, because she got some fearness. வீட்டுக்குள்ள என்னமோ இருக்குதுன்னு பயந்துட்டாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த ஷூ தூக்கி எறிஞ்சாங்க, ரெண்டாவது டைம் ஷூ தூக்கி எறிஞ்சாங்க, அதில் கிளாஸஸ்லாம் உடஞ்சி, அந்த போர்டுவெல்லோட அவங்களுடைய உடல் மேலே சின்ன சிராய்ப்பு காயங்கள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு, அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபைனலி the cops put their shoulders to our big heavy front door with its thick beveled glasses and broke it in. So the policeman and suddenly beveled glasses and broke it in. So they broke the glasses because the policeman want to enter that house, because he want to find out that things. I could hear a rending of wood and a splash of glasses on the floor of the hall. So when the police entered to the house, the glasses was on the floor and small pieces. அங்க பாத்தீங்க அப்படினா சின்ன சின்ன பீஸா வந்து அந்த கிளாஸஸ்லாம் உடைஞ்சிருந்துச்சா. Their lights played all over the living room and crisscrossed Renolas in the dining rooms. Some kind of sounds and it's different types of lights had been entered that rooms and dining rooms, stepped into hallways and shoot up the front stairs, and finally up the bank. They caught me and standing in my towel at the top. சும்மா விடலைங்க, போலீஸ் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கடுத்து வேகமாக சுட்டதுனால இந்த ஹோமனோடைய பிரதரை தான் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு வேளை வந்து திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. And front stairs and finally up the back, they caught me standing in my towel at the top. A heavy policeman bounded up the steps. Who are you? He demanded. I live here, I said. The policeman asked, who are you? And suddenly he replied, I'm living here. This is my house. The officer in charge reported to the mother. No sign of nobody. Lady, he said, must have got away. What did he like? There were 2 or 3 of them. And she suddenly she replied to the policeman, 2 or 3 of them at my home. Mother said, and carrying on slamming the doors. And suddenly she fell down on the floor and he closed the doors. That means slamming means வந்து வேகமாக அந்த கதவை அரைஞ்சி சாத்துவாங்க. இப்போ நமக்குலாம் வந்து ஏதாவது வீட்டில் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கோவம் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒன்று நம்ம கையில் இருக்கிறத உடப்போம், இல்லை அப்படின்னா நம்ம பக்கத்தில் க்ளோஸ்டாக கதவு ஓரத்தில் என்ன அப்படின்னா கதவை என்ன பண்ணுவோம், வேகமாக சாத்துவோம். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம சாத்தினாங்களா. Windows and doors was locked on the inside tight as a tick. இப்போ என்ன பண்ணாங்க, she closed the door and tight. And downstairs we could hear the tromping of the other police, and police were all over the place. Doors were yanked open and drawers were open, windows were shoot up and pulled down. Suddenly the police shoot out the windows and pulled out the things, and furniture fell with a dull thumps. A half dozen policemen emerged. And imagine, suppose if you are met with an accident, or suppose if you are attending some kind of functions, and I can give you an example in Tamil. ஒரு வேளை வந்து நம்ம எதிர்பாராத நேரத்தில் நம்மளை வந்து நம்ம வீட்டில் ஏதோ ஒன்று நடந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. பட் கூட்டத்தை கூட்டுவாங்க, பட் உள்ளே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா they couldn't find, they couldn't know about what was happened inside our home. நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, பட் நான் ஒன்று சொல்லுவேன், அங்கேருந்து ஒன்று மாறி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் சேம் திங் இங்கேயும் நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா they began to shake the floor, pulled bits away from the walls,
stored clothes of hawks in the closets. And the policeman entered into the house and searched all the places and pulled out all the things and pulled a suitcase and boxes of she-leaves. One of them found an old zither, and the policeman found the zither. Zither means it's a kind of instrument. It is made by wooden, and that Roy had won in a pole tournament. Who is Roy here? Is a grandfather. இந்த ஹெர்மனோடைய கிராண்ட்ஃபாதர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ராய் அப்படிங்கிறவர் when he was a small boy he won the zither from the other persons. Lucky here Joe hissed and strumming it with a big paw. The cop named Joe took it and turned it over. So என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த போலீஸ் என்ன பண்றாருன்னா they caught it. ஸோ அங்கே உள்ளே யார் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரூமில் கிராண்ட்ஃபாதர் தான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ். நம்ம எங்கேயோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ வந்தது மாதிரி தெரியும். பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் நியர் ஸ்மால் ஹவுஸ். நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடந்தால் என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். பிகாஸ் we are all sitting nearly 1.5 years at your home. What you are all doing, we don't know. But we believe that people, you are all studying, you are all doing all the things at your homes. நாங்கள் என்ன நினைப்போம், as a teacher we can think likewise. நீங்கள்லாம் படிக்கிறீங்க, எல்லாம் விளையாடுறீங்க, எல்லாமே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் நினைப்போம். But your choice is a different one. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்துச்சு, நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு. அந்த ஆத்தரோட இமேஜினேஷன் தான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. And strumming it with a big paw, the cop named Joe took it and turned it over. What is it? He asked me. The policeman asked to the Herman brother. It is an old zither our Ganya Big used to sleep on. That means his grandfather used to sleep that instruments. I said, it was true that a pet Ganya Big we once had would never sleep anywhere except on the zither. So you should not sleep with zither, but I should never have said so. Joe and the other cop looked at me a long time. The policeman looked at long time. They put the zither back on a shelf. Suddenly the police put the zither back on a shelf. இப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பத்திரமா வச்சாங்களாம். இட் இஸ் அட்டிக். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கால்ட் அட்டிக். அட்டிக் மீன்ஸ் மேல் மாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிகினிங்லேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன், அட்டிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி. No sign or nothing, said the cop who had first spoken to mother. The policeman asked, what is it? What is it? Spoken to mother. Who had first spoken to mother? Did you find out which kind of tense is this? Do you find out? Once this is your homework, you should find which kind of tense, because here the statement is using had. You should find. If suppose have means which kind of tense, had or has or have been or has been or had been. So when you are reading the text, you should find the grammar portions. That is the most important thing. And the lady seems high historical. They all nodded but said nothing, just looked at me. In the small silence we all heard a cracking in the attics. So we are all living the attic, we are all living the top of the house, but the sound was happening at the downstairs. நாங்களாம் மேலே இருந்தோம், பட் இது மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருந்துச்சு. Grandfather was turning over in bed. So many incidents happened at that home. போலீஸ்காரங்க வந்தாங்க, பக்கத்து வீட்டில் சத்தம் போட்டாங்க, ஹெர்மன் பிரதர் ஹெர்மன்லாம் எல்லோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு. ஆனால் இந்த தாத்தாவுக்கு என்ன தெரில, அப்போ தான் அவர் வந்து அந்த பெட்லேருந்து என்ன பண்ணுறாரு, எந்திரிச்சு வர்றாரு. வாட்ஸ் தட்? snapped Joe. 5 or 6 cops sparring for the attic door before I could intervene or explain.
என்ன நடந்திருக்கும் பழைய அந்த ஓல்டு பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 90 years or 80 years பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கு இல்லை தே ஹாவ் குட் ஹெல்த் நல்லா இருக்குது. நம்மலாம் இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் 40 வயசில் 50 வயசில் சீக்கிரம் டிக்கெட் வாங்கிடும். ஆனால் தட் பீப்புள் கேன் லிவ் லாங் லைஃப் and still now I have seen and so many peoples and my villages are near to our areas. நாங்கள் இன்றைக்கும் பார்க்குறோம் அந்த ஓல்டேஜ் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வேலை செய்கிறாங்க, 90 வயசுலாம் வேலை செய்கிறாங்க. பட் we cannot able to work because the traditional food. And come to the point. Before I could intervene or explain, I realized that it would be bad if they burst in on grandfather and announced. ஸோ இப்போது எந்த ஒரு விஷயமே தெரியாமல் உள்ளே நடந்ததுனால அவருக்குலாம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா வந்து யாரோ வீட்டுக்குள்ளே பூந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு. ஆர் ஈவன் announced he was going through a phase in which he believed that gentle meadows men under state and hammering by Stonewall Jackson were beginning to retreat and even desert. When I got to the attic, things were pretty confused because something was happened at the attic. So the grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserts from the Madras army trying to hide away in his attic. He bounded out of bed wearing a long flannel. Nightgown over long woolen pants. The grandfather had been used nightgown and over long coat. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர் சம்டைம்ஸ் வென் இந்த மார்வாடிஸ் லைக்வைஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த சேட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக நைட் இதில் வந்து ஒரு பெரிய கவுன் மாதிரி தான் படுத்திருப்பாங்க. ஸோ சேம் திங் இந்த தாத்தாவும் அப்படி தான் போட்டிருந்தாரு. a night cap and a leather jacket around his chest. அவர் போட்டிருந்த அந்த நைட் கவுனு, அந்த உள்ளன் பேண்ட்ஸு, அந்த மேலே போட்டிருந்த தொப்பி எல்லாமே லெதர் ஜாக்கெட். அவர் அந்த ஃபுல்லாக உள்ளன் கோட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெதர் ஜாக்கெட் ஆரம்பித்தான். அரவுண்ட் ஹிஸ் செஸ்ட் த காப்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் ரியலைஸ்ட் அட் ஒன்ஸ் தட் த indignant white haired old man belonged to the house. And suddenly the police thought he belonged to the house, but they had no chance to say so because they didn't watch that person. The policeman when he had entered that house, he couldn't find it. ஏன்னா எப்போல்லாம் அந்த போலீஸ்மேன் உள்ளே நுழைஞ்சாங்களோ அப்போலேருந்து இவரை பார்க்கல, அந்த கிராண்ட் ஃபாதரை பார்க்கல. அதனால தான் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் டவுட். Back it the lines I good am a lily livered cattle with that. He fetched the officer who found the cigar, a flat-handed smack alongside his head that sent him spiraling. The others beat a retreat. So near to policeman and the old grandfather, each other getting fight and something was happened, but not enough. அங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு தவறு நடந்துச்சு. அது என்னென்னா அது வந்து போதுமானதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான நேரம் இல்லை. அண்ட் grandfather grabbed Zid's gun from his holster and let fly. And suddenly the old man went to took the gun near to the Zid's. It's a kind of instrument, already I told you. The report seemed to crack the raptors. ஸோ இந்த என்னென்னா இதை பார்த்த உடனே அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸுக்குலாம் என்ன ஆயிடுச்சு, பயமாயிடுச்சு. ஸ்மோக் filled the attic. A cop crushed and shot his hand to his shoulder, and somehow we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. The old gentleman, he is always thinking they are all burglars. That means அவங்களாம் திருடனாக இருப்பாங்களோ, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நுழைச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாதிரி வேலையை செஞ்சார். பட் they are not a thief. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. அந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வு நடந்துச்சு. And suddenly he went back to the bed. That was grandfather
I explained to Joe. அது யார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வேறு யாரும் இல்லை, கிராண்ட்ஃபாதர் தான் அந்த சத்தத்தை உருவாக்குனாராம். Out of breath he thinks, you are deserter. I will say he does sit Joe. நான் நினைக்கிறேன் something was happened at home. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. ஸோ இந்த கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வேலைகள் செஞ்ச உடனே அந்த போலீஸ் வந்து பிடிக்க வந்தாங்கள்ல, அப்போ இந்த கிராண்ட்ஃபாதரையும் சேர்த்து பிடிச்சிக்கிட்டாங்களா அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களாம். The night had been distinctly a defeat for them. So in the overall the night, when the story was started, 1:15. So it is still in the morning it is happening. So distinctly a defeat for them. Furthermore, they obviously didn't like the layout, something locked, and I can see that viewpoint phony. They began to poke into things again. A reporter, a thin-faced, wispy man came up to me. I had put on one of mother's dress. ஸோ இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னென்ன அப்படின்னா, அந்த மதர்ஸோடைய ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அங்கே அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. த ரிப்போர்ட்டர் லாக்ட் அட் மீ வித் mingled suspicion and interest. Just what the hell is a real lowdown here? But so he couldn't find. Finally, the policemen, the reporters, the opposite peoples are find out what was happened inside the house. He asked. I decided to be frank with him. We had ghosts. I said he gazed at me a long time as if I were a slot machine into which he had, without results, dropped a coin. Then he walked away. அங்கே எதுவுமே நடக்காத மாதிரி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தன்னுடைய கையில் இருந்த காயின் கூட என்ன பண்ணிச்சு, ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. The cops followed him. The one grandfather shoot holding is now bandaged arm, cursing and blaspheming. I'm gonna get my gun back from that old bird. So the old man said, if I'm having this kind of guns, I'm going to shoot out the birds. Said the other cop. Yeah, said Joe. You and who else? Who made that sounds? நீயும் வேறு யாரெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. I told them I would bring it to the station house the next day. ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன், இது எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி உங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Shall we move on to the next one? What was the matter with that one policeman? What you are all speaking? And the policeman is asking likewise. What was the matter with what? With that one policeman? Mother asked. After they had gone, grandfather shoot him. I said, what for? She demanded. I told her he was a desert of all the things. And said, mother, he was such a nice looking young man. பட் இங்கே அந்த ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் முடிஞ்சு. போலீஸ்மேன் வந்தாங்க, தாத்தா பார்த்தாங்க, தாத்தாவுடைய கண்டிஷன் பார்த்தாங்க. ரைட்டு, இங்கே யாருமே இல்லை அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு, ஆனால் அதை வந்து அந்த போலீஸ்மேன் வந்து எப்படி இருந்தாங்கன்னா, நைஸ் லுக்கிங் யங் மேன்ஸ். That's why they find the problems and solve the things. Grandfather was fresh as a daisy and full of jokes at the breakfast next morning. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, வாட் எவர் ஹேப்பன் இன் த ஏர்லி மார்னிங் ஹி எக்ஸ்பிளைன்ட் டு த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம். We thought at the first he had forgotten all about what had happened. அங்கே நாங்கள்லாம் மறந்துட்டோம், என்ன நடந்துச்சு எது நடந்துச்சு அப்படிலாம் தெரியாது, பட் நாங்கள் மறந்துட்டோம். ஆனால் என்ன பண்ணல, the grandfather remembering all the things. Over his third cup of coffee, he glared at Herman and me. What was the idea of all theme cops tarry hotel and round the house
last night he demanded, none of you bothered to leave a bottle of water and beside my bed. So இதெல்லாம் அந்த இமேஜினேஷனில் தான் அவருக்கு வருது, இந்த ரைட்டருக்கு வருது. ஸோ தட்ஸ் வே he wrote likewise stories. Do you ever realize what it cost for a thirsty man to look for water in the dining room last night? Do you ever realized? ஸோ ஒரு மனுஷன் தண்ணி தாங்க எடுக்குது அப்படின்னா கீழே போய் எடுக்கிறதுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? Few things can happen, mostly 90% it will not happen. And some of the peoples, இன்னைக்கு நான் நிறைய பேரை பார்ப்பேன், I had some of my friends, they are making and so much of fearness when they were living in alone. And man took it for water in the dining room last night, he had as dad. And this is the second part. This is the end of this class, and here we had to find some kind of characters. Herman brothers, Bodwell and his wife, grandfather, reporters, policemen. Just remember all the characters. What is the theme? You know well. You should know who is the author. James Grover Tobey. He is a famous author. He wrote many kinds of short stories, and he got award also. And he is a English writer. So here I have given all the ideas about the lesson. So dear students, and just go through your textbook and read loudly, and you should find the new words and also write it in your notebook. That is your homework. And if I am getting chance to meet you, I will ask you what you have done on that notebooks. Thank you for watching, and we will catch you on the next class. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IIT-MBBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.